यो 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 वेलकम बैक बैच। मारने को मन कर रहा है, देख के मारूंगा मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ फेंक के मारूं तो फक भाई मैं फट गया टप करने में। और ये रहा है नाम ले लो बहन के लोड़े इतना वो दब गया कि बहन चो मर गया। ये देख। अरे तू तो चूतिया पीछे गिर जाता है बे। जैसे स्टार्टिंग लाइन होती है ना रेस की, वहां पे खड़े हो और कोई पीछे चला जाए या फिर पीछे गिर जाए। अरे बहन का लोड़ा भाई तेरा अपग्रेडेड वाला होगा। ये देखियो। अरे भाई ओ लोड़ी। ओ भाई पहले शिफ्ट होल्ड करके जा बहन चोद। देखते भाई ठीक है। अरे बहन चोद रुक जाओ। 30 मिनट पहले हिलाने गया था, तक यही है, जल्दी कर इसको। भाई भाई तो यार यहाँ पे मेरे को हो जा पर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ। हाथ में दर्द हो गया यार, हाथ में दर्द हो गया यार। क्या बहन की लोड़ी रेस है। हो गया हो गया भाई। हो गया आजा आजा हो गया बहन से। गरीब गांड मारा वहां पे। ब्रो एक अरे अपने आप गिर गए बहन करोड़ा। भाई ये कौन है हैकर। अरे कोई आ गया भाई, अपने आप चल रही है। ले बहन चोद अपने लोग हैं। बहन चोद ये क्या ये हैकर नहीं। ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक पूरा माउंट चिलियार्ड कोई गिरा दे। अरे हैकर पैसे ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ मुझे पैसे मिले बहुत मैं आ रहा हूँ रुक जा। अरे कोई नहीं हो। सब लोग जितने लोग स्ट्रीम देख रहे हैं आंखें बंद करो अपनी। Meanwhile, भाई सुन तू मेरे बेस्ट फ्रेंड। गिरा और चीजें गिरा मेरे को लेने दे। हट जा यार। क्या कर रहा है यार गरीब तू। भाई कहाँ से आ रही। अरे पागल आदमी। सॉरी भाई पैसे मिल रहे हैं यार यहाँ पे बकचोदी। तू पैर चोद पैसे गिराओ। पैसे गिराओ साढ़े पैसे गिराओ। अरे नावल उठा के ले जाए। लाइव हैकिंग गाइस, अपने आप से बंद कर लो। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका पार्टी नहीं हूँ। मैं इस एक्टिविटी का पार्टी हूँ। मैंने स्क्रीन मिनिमाइज कर दिया। मैं इस एक्टिविटी का पार्टी नहीं हूँ। गाइस देखो मैं बैन नहीं होना चाहिए किसी बात पे। मैं बता रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत भोला इंसान, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। just that. मेरा लालच खत्म नहीं होने वाला। तू गिराता जा बहन चोद। पहुंचा दे मुझे 1000 रैंक पे पहुंचा दे बहन। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। यही हो रहा है भाई। एंटर फर्स्ट क्या कर लिया। एंटर फर्स्ट कर ली। मेरे से नहीं हो रही अभी। अरे डैडी तू मेरे साथ है ब्रो। डैडी देखा भाई यार यहाँ से नहीं जाती भाई। फ्लोटिंग वाली बाइक चलाओ। क्या करना है यहाँ से। भाई ऑपरेशन लेके ब्रो जीटी वाई सीटी हो ना। बहन चो चीट कोड मारते सीधा जाओ लेफ्ट जाना है। अरे बहन चोद हो गया था यार। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you... हैकर ही हैकर। मादर चोद ये बाइक से क्यों उतर जाता। अरे चूतिया है क्या ये बाइक से क्यों उतर गया। बहुत दिमाग लगा दिया भाई। इतनी ज्यादा आखिरी हार्ड क्यों हो रही है ये चीजें। आखिरी वाला ही प्रॉब्लम अरे दे रहा भाई है। एक तो ये बाइक को ये ऐसे चलती है ये। एक्टिवा लो। नहीं और घम मैं एक्टिवा ले लेता हूं। क्या बात भाई। और क्या यहाँ से वहाँ कैसे जाना मुझे इतना समझ आ जाए। अबे तेरे को थोड़ी करने बोला, तू मेहनत कर प्लीज। अरे भाई नहीं करने दे रही है। रिजेक्टेड। आई एम टोटली रिजेक्टेड बहन चोद। नहीं भाई ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी भाई, नहीं होगी। रिजेक्टेड बहन चोद होगी। रिजेक्टेड। अरे क्यों मर गई। चढ़ भी क्यों मर गई अब। ऊपर जाने फायदा क्या। यहीं से जंप ले लो। मुझे पता क्या लगता है, जब पहली बार आप करो ना तो एटलीस्ट आपका कुछ तो आगे तक पहुंचते हो। उसके 1 hour later. भाई। अबे इसकी आधी जिंदगी लॉस सेंटर्स में बीतती। गाजियापुर से ज्यादा तो यहाँ बीता है इसने। हाजीपुर नहीं रहता। गाजियापुर सॉरी भाई जो भी। अरे यार मैंने पेड़ पे बाइक चलाई मर गया। चलेगा। यस मेरी पता है बाइक की दिक्कत क्या है। वो एक बार नीचे जाती है ना जैसे डाउन हिल की तरफ, तो वो ऊपर ही नहीं आ पाती। वो लंड है एकदम तेरी। अब तो नहीं होगा। अब तो नीचे रियल लाइफ आधा घंटा हो गया साला। ये रेस ही नहीं खत्म हो रही भाई। 2 मिनट कौन मैं नहीं गरीब बोल रहे थे उसको। अरे लौड़े हो गया था। लौड़े हो गया था। तू कहाँ पे? रेस करना
ये भी तो कर सकता हूँ मैं, वायर ही काट दे इसकी। ये भी कर सकता हूँ मैं। नहीं वो तेरी ये क्या बीटी है बे? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सही भाई बात कम है से ये। कम यहाँ पहुंच जाती है। ओए नहीं ओए नहीं ओए नहीं ओए ओए नहीं ओए नहीं ओए ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे नहीं नहीं वहाँ चलो डिफाइलर के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है। थैंक यू होने के लिए। अरे हो जा और चोट भाई, ये पेन है यार, नो पेन नो गेन पे है। चलो अरे क्या थोड़ा सा लेफ्ट रह गया, थोड़ा सा लेफ्ट रह गया, तू थोड़ा सा राइट की तरफ घुस गया था, थोड़ा सा लेफ्ट रह गया फिर डी दबा। अरे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे बेंच। ओए एकदम सबसे ज्यादा हेल्पफुल एडवाइस। इतने भाई इतने देर की थैंक मेहनत यू की भाई माँ जिसने भी चोद भेजी दी। है पूरे माँ मेरे चोद दी। 40 मिनट की माँ चोदने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। भी सही ब्रो नहीं जो रही, हैकर्स और थे, बड़ी थैंक यू तो सो नहीं मच। आप GTA रोज बिगाड़ते हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच। F दबा आपकी के रख, वजह F दबा के से रख, हमें सामने। पता चलता है हाँ दुनिया Tank में खत्म बकचोदी करेगा या नहीं? कायम है। दुनिया में खत्म अभी भी करे, ऐसे डैडी। हरामी लोग हैं मेरे को तो जिनको पूरी देख के कोशिश मन करता करता है हूँ बस ये- शुरू ही हो जाओ या माथा दे मारो उनके सर पे अपना। डैडी, तो जो भी बता, है आजा, मतलब ये थैंक यू सो खत्म मच। कर, प्यार डैडी नहीं है खत्म तो कर, और मैं भी क्या खत्म है। कर, इसी बोल बात पे मैं GTA और नहीं खेल सकता हूँ, मैं इसको बंद करना चाहूंगा, मैं इस गेम को डिलीट करना चाहूंगा। बाकी जिसको जो बोलना है बोले, मैं इस गेम को दोबारा कभी टच करने वाला नहीं हूं। आप सब अपनी जाके गांड ट्रिकर के दबते गई जान सारी शार्प शूटर मेरे बड़े तुम पे भारी चंट बनती है ये काली दुनिया साली काले पैसों से खरीदे काली गाड़ी अब खत्म करते हैं दलाली की बीमारी। This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you can see how much time you save with Brave. వాట్స్ అప్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రాంక్లిన్ ఆఫ్ మోడ్ సిరీస్. ఎస్ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది, సో రీజన్ మీకు అయితే లాస్ట్లో చెప్తానులే. సో ఎస్ ఈ ఎపిసోడ్ నేను వేసిన టార్గెట్ అయితే 10K లైక్స్ అనుకుంటున్నా. సో పక్కగా వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ ఆల్సో ప్రీమియర్ కూడా పెట్టట్లేదు ఈసారి ఈ ఎపిసోడ్కి, చూద్దాం మరి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో. అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ ప్రస్తుతానికి అయితే చూసారు కదా, ఎస్ మార్నింగ్ అయితే జిమ్కి వచ్చాడు. జిమ్ అనొచ్చా దీన్ని? నో ఓకే. సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. 1 2 3 4 5 ఓకే, ఇంకొక 5 చేద్దాం. ఓకే ఎస్ ఫైనల్లీ అయిపోయిందిలే, ఇంక పైకి వచ్చేసే. ఎస్ వెయిట్స్ కొంచెం లిఫ్ట్ చేస్తే బెటర్ అమ్మా ఫ్రాంక్లిన్ చేత. ఓకే సెటప్స్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫ్రాంక్లిన్ అయితే. సో 1 కమాన్ ఫ్రాంక్లిన్, ఇంకా 9 ఉన్నాయి. ఓకే 2 కమాన్ ఫాస్ట్గా చేయి. 3 10 చేస్తారంటారా? 4 కమాన్ 5 ఆగుతావు కాసేపు. ఎస్ ఆగు కాసేపు ఆగు. ఎస్ అంటే ఇంకా ఇదిగో వెళ్ళిపోవచ్చామో, టైం వేస్ట్ అవ్వదు. నాకు బీచ్ దగ్గర నుంచి పెద్దగా రోడ్స్ అయితే ఐడియా ఉండవు, ఎందుకంటే అక్కడైతే ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉన్నాను అనమాట నేను వచ్చేసి. ఎస్ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ ఇటు. ఓకే సో ఈసారి లెఫ్ట్ తీసుకుని స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతే మనకైతే వచ్చేస్తుంది మినార్ డీలర్షిప్. వెళ్ళి ల్యాంబోర్గిని మాత్రం పికప్ చేసుకుందాం. ఓకే నేనైతే చాలా మిస్ అవుతున్నా కార్ని. లాస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడో చేసాం అబద్ధాన్ని, నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు. ఓ అయిపోతుంది అబ్బో. ఓకే సో కార్ని పికప్ చేసుకుంటాం కదా, మరి బైక్ సంగతి ఏంటి? ఓ కార్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టుందా? ఎస్ బైక్ని అయితే అలా పార్క్ చేస్తా. మేబీ సిమియోని మనకి ఇంటికి పంపించచ్చామో చెప్పలేం కదా, చెప్పలేము, పంపిస్తాడులే సిమియోని. ఓకే సో మన ల్యాంబోర్గిని అయితే రెడీ. సిమియోని ఉన్నాడు లోపల. ఎస్ సో మాట్లాడిసి దీన్ని అయితే తీసుకెళ్ళిపోతాం. మామూలుగా మారవట్లేదుగా, సో లోపల ఉన్నందువల్ల ఏంటి లైటింగ్ ఎఫెక్టు మేబీ. సిమియోని అయితే ఫోన్ వాడుకుంటున్నాడు అక్కడ వచ్చేసి. వస్తున్నా సిమియోని వస్తున్నా, నీకు బిల్లు కట్టేసి ఇంక వెళ్ళిపోతా. ఏంటి వద్దా బిల్ వద్దా మనీ? ఓకే గైస్ మొత్తానికైతే సిమియోనికి బిల్ పే చేస్తాను. సో బ్యాక్ సైడ్ 3 కార్లు ఉన్నాయి కదా, ఇవేదో మనకి 2022 మోడల్స్ అంట. సో రీసెంట్గానే వచ్చినాయి అంట సిమియో దగ్గరికి. ఒకసారి చెక్ చేయమంటున్నాడు, నేనైతే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను కొన్నని చెప్పేసి, కాకపోతే డ్రైవ్ చేయం పర్లేదని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట. అన్నీ డ్రైవ్ చేయను నేను వచ్చేసి. ఓకే క్రోమా ఇది మొత్తం క్రేజీగా ఉంది కదా అసలు. ఏంటిది G63యా? ఎస్ G63. అది వచ్చేసి మైకిల్కి ఉండేది G65,
నాకు G65 ఎక్కువ ఇష్టం, బట్ ఇది కూడా బాగుందబ్బా. ఇదేంటిది BMW, ఇది టామీ షోరూంలో ఉంటుంది కదా, కాకపోతే 2022 మోడల్ M4. ఎస్, BMW M4 ఇది వచ్చేసి. ఇదేంటి ఆడి ఏబిటీయా? ఓకే, ఇదేంటో నాకైతే తెలీదు, బట్ చూద్దామండి. ఏబిటీ అని చెప్పేసి రాస్తుందబ్బా. RS7 లేకపోతే RS6? RS7 అనుకుంటా ఇది వచ్చేసి. ఎస్, RS7R అంట. ఓకే, అలాగే రాస్తుంది మరి. సో ఫస్ట్ దేని ట్రై చేద్దాం ఈరోజు. ఓకే, ముందే దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం అంటే. క్రేజీగా ఉంది కదా అసలు, బీస్ట్. క్రోమ్ బాగుంది కదా, క్రోమ్ అన్ని కార్లకి సెట్ అవ్వదు మ్యాక్స్, కానీ దీనికైతే బాగా ఉంది మరి. సాలిడ్ కార్ అబ్బా. లైట్స్ కొనాలి లేదబ్బా నాకైతే. ఎందుకంటే ల్యాండ్ క్రూజర్ కొందామని చెప్పేసి అనుకున్నా, కానీ కొంతమంది అయితే వద్దన్నారు ఈసారి ల్యాండ్ క్రూజర్ కాకుండా వేరేది ఏమైనా కొందామని చెప్పేసి. సో అందుకనే ల్యాంబోర్గిని తీసుకున్నాం అన్నమాట ఈసారి వచ్చేసి. సో అందుకనే మళ్ళీ ఎస్సీలోకి దిగట్లేదు అన్నమాట. సర్లే, దీన్ని అయితే పక్కన పార్క్ చేద్దాం. ఈ రెండు కూడా చెక్ చేసేద్దామా? ఓకే, సో ఈ మూడు మనమైతే ఎలా కొనం కాబట్టి 3 టెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి. సో ఈ మూడిట్లో మీకు ఏది నచ్చిందో చెప్పండి నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో. నేనైతే కొన్నాను, జస్ట్ నేనైతే తెలుసుకుంటాను అనమాట ఎవరికి ఏ కార్ నచ్చిందని చెప్పేసి. ఇదైతే మనకి BMW M4, ఇదైతే మనకి మెర్సిడెస్ G63, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆడి RS7. ఓకే, సో అలాగైతే కామెంట్ చేయండి. ఇంటీరియర్ నేను మర్చిపోయా, కాప్స్. ఓరి నాయను. ఇంటీరియర్ అయితే బాగానే ఉంది. ఎస్, స్పీడోమీటర్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. గేర్ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుందా? నో, వర్క్ అవ్వట్లే, గేర్ చూపించట్లేదు. కానీ బాగుందబ్బా కదా. కానీ ఇలాంటివి పెద్దగా వాడబుద్ది నాకు వచ్చేసి. BMW పెద్దగా వాడబుద్ది నాకైతే. ఎప్పుడు మెర్సిడెస్, ఇంకేం వాడతా నేను, ల్యాంబోర్గిని అంతే. ఓకే, దీన్ని కూడా పార్క్ చేసేద్దాం. ఇదైతే మనకి BMW M4 అన్నమాట. క్రేజీ ఉంది లుక్ మాత్రం. సో చూసారు కదా, BMW మొత్తం మారిపోయింది ఫ్రంట్ సైడ్, చాలా పెద్దగా ఉంది ఈసారి మాత్రం. ఈసారి మనకైతే ఆడి RS7, దాన్ని కూడా మనం చూద్దాం ఒక ఇంటీరియర్. సో మెర్సిడెస్ మనమైతే ఇంటీరియర్ చూడలేదు, ఇది మాత్రం బ్యాడ్ అబ్బా. ఇంటీరియర్ అయితే వర్స్ట్ ఉంది ఇది వచ్చేసి. ఎస్, వర్స్ట్ అంతే. చూడండి అసలు ఎలా ఉందో. నా దీని మీద ట్రై చేయాలని చెప్పుకోవడం నాకైతే లేదు, బట్ చెక్ చేయాలి కదా అలాగో. అవుట్ సైడ్ లుక్ మాత్రం బాగుంది కదా. ఎస్, అవుట్ సైడ్ లుక్ మాత్రం బాగుంది, బట్ ఇంటీరియర్ మాత్రం అస్సలు బాగోలేదు ఈ కార్ది. అండ్ ఎల్లో కూడా సూట్ అయింది కార్కి కదా. ల్యాంబోల్కి బాగా సూట్ అవుతుంది ఎల్లో, అండ్ ఆల్సో ఫెరారీకి కూడా. ఓకే, దీన్ని నాకు పార్క్ చేసి లోపల దాన్ని కూడా చూసేద్దాం. ఓకే, ఇంటీరియర్ కమాన్. ఓకే, ఫైనల్ వన్ ఇంకా J63 లోపల అయితే చూసేద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు చూపించలేదు నేను. ఇది మొత్తం కూడా విండోస్ కూడా బ్లాక్ మనకి. ఇంటీరియర్ అయితే బాగానే కనిపిస్తుంది. క్రేజీ అబ్బా, సూపర్ అంతే. నాకైతే ఈ మూడిట్లో ఫేవరెట్ పక్క ఇదేనబ్బా, G63. నాకు మామూలుగానే SUV అంటే ఇష్టం, బట్ ఎస్ ఇది మనకి ఎక్స్టీరియర్ బాగుంది, అండ్ ఆల్సో ఇంటీరియర్ కూడా క్రేజీ. సో ఈ మూడిట్లో మీకేం నచ్చింది నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియండి. నేనేం కొన్నా, బట్ జస్ట్ చెప్పాను కదా, మీ ఒపీనియన్ అంటే తెలుసుకుంటా. అండ్ సిమియోని నన్ను ఏం టెంప్ట్ చేయకు. ఓకే, నేనేం కార్లు కొన్నా ఇంకా చాలు. సో కొనుక్కుంటే ఏ ఫెరారీ ఇలాంటివి కొనుక్కుంటాను, కానీ అవి వద్దు నాకు ఇంకా. అండ్ కొంటే G63 వద్దులే, వద్దు వద్దు వద్దు. ఓకే, ఎస్, సిమియోనికి తెలుసు మనం టెంప్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి కార్లు డ్రైవ్ చేస్తే, అందుకనే గ్యాల్ వేసాడు మనకి. మనం పడద్దు ఓకే దానికి. అండ్ ఒకసారి లెస్టర్ దగ్గర వెళ్దామా? ఏదో బ్యాగ్ ఉంది తన దగ్గర, మనమైతే పిక్ చేసుకోవాలి, అంటే మనీ బ్యాగ్ అనమాట. ఎస్, మనకు రావాల్సిన కొంత మనీ అయితే లెస్టర్ దగ్గర ఉంది. సో దాన్ని కూడా పిక్ చేసుకుని వచ్చేద్దాం ఫాస్ట్గా. ఓకే, స్లోగా వెళ్దాం. అండ్ నా బైక్, ఎస్ నేనైతే సిమియానికి కాల్ చేస్తానులే, లేకపోతే బెన్నికి కాల్ చేసి పిక్ చేసుకోమంట, దాన్ని వచ్చేసి సరిపోద్ది. కాకపోతే ఏ హౌస్లో పెట్టాలబ్బా బైక్ని తీసుకొచ్చి. నేను ఈ మధ్యన కొత్త మ్యాన్షన్లు అయితే ఉండట్లేదు, బట్ జస్ట్ ఉండాలి ఈసారి కూడా. ఓకే, నేను వే పాయింట్ సెట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఏమో. ఓకే, దగ్గరికి వచ్చేసానులే. ఎస్, నేనైతే కొంచెం ఆపోజిట్ వేలో వెళ్తున్నా. స్లోగా ఈజీ కంట్రోల్ కోల్పోతుంది ఇది వచ్చేసి. ఎందుకంటే జంప్ అయినప్పుడు టర్న్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఇంకా అలా తీసుకుంటే ఇంకేముండదు, సైడ్కి వెళ్ళిపోద్ది కారు. ఇంటీరియర్ నేను మర్చిపోయా దీని ఇంటీరియర్ ఎలా ఉంటుందో. ఎస్, గేర్లు మనకైతే దీనికి చూపిస్తుంది చూసారా, సెకండ్, ఫస్ట్ ఇలాగా. ఓకే, థర్డ్ గేర్ కూడా. ఓవర్ నా ఏసబ్బా అసలు. దీన్ని మ్యాక్స్ అమ్మను. ఓకే, మ్యాక్స్. ఓకే, నేను కూడా చెప్పలేను, బట్ మ్యాక్స్ అయితే అమ్మను నేను వచ్చేసి. అండ్ ఇంకొక కార్ కూడా కొంటా, ల్యాంబోర్గినియో, లేకపోతే ఇంకేమున్నాయి మనకి ఎక్స్పెన్సివ్ కార్స్, ఫెరారీ, ఆడిల్లో ఇంకేం వద్దులే. ఏంటిది మళ్ళీ మార్చాడా లెస్టర్ కారు? వీడి పని బాగుందబ్బా. నాకు తెలిసి అనౌన్స్ ఏమైనా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు ఏంటి కార్లు? అదేంటి, అది బోర్డు పడిపోయింది అక్కడ, బోర్డే ఇంకేమన్నా అది.
క్రేజీ కదా లుక్. ఆరెంజ్ బెల్ల సూట్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఎల్లో కూడా బాగుంటుంది. ఏంటిది మొత్తానికి? ఏం బోర్డు అది? ట్రాఫిక్ సైన్ అనుకుంటా మేబీ. ఎస్. ఫ్రాంక్లిన్, నువ్వు ఆ గ్లాసెస్తో చేసావా ఎక్సర్సైజ్? నాకు తెలిసి ఇలా ఎవరు చేసి ఉండరు. లెస్టర్, డోర్ తీసిందా లేకపోతే సీసీకి నా ఫేస్ చూపించాలా? ఓకే, తీసాం డోర్ వచ్చేసి. ఓకే, మెల్లగా లోడ్ అవుతుంది. ల్యాప్టాప్ అండ్ ఏదో చూస్తున్నాడు సీసీల్లో. ఓకే, బ్యాగ్ అయితే ఇదే మనం తీసుకెళ్ళాల్సింది. సో మనీ బ్యాగు మనమైతే హెల్ప్ చేయాలబ్బా. కానీ లెస్టర్ అయితే వద్దంటున్నాడు. రిస్కే మరి, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనమైతే చాలా అంటే చాలా చేసాం. సో పోలీసులకి దొరికిపోయేలాగా సో హైస్ట్లు చేసాం, ఇంకా చాలా చేసాం. అండ్ ఆల్సో మనకి ఆ ట్రెవర్ది గొడవ కూడా, సో బైకర్స్ గ్యాంగ్తో, దాంట్లో కూడా మనం తెలిసిపోయి ఉంటాం పోలీసులకి. ఇది కరీన్ సుల్తాన్ అనుకుంటా కారు. ఎస్. ఓకే, మనమైతే హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఓన్లీ పోలీసులకి మాత్రమే అలౌడ్ ఉంది ఆ ప్లేస్. This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a designer. A great one, I might add. Yes, I am. But he wanted to be greater. He just needed a new project management tool. Yeah. So he got clicked. ప్లేస్లో సో మీడియా కూడా ఇప్పుడు వరకు ఉంది, బట్ వాళ్ళని కూడా పంపించేశారంట. సో కొంతమంది కాప్స్ మాత్రం ఉన్నారు అక్కడ వచ్చేసి. అండ్ ఆల్సో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ కాప్స్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? నా దగ్గర కాప్ యూనిఫామ్ అంటే ఏమీ లేదు. ఓకే, ఎస్. లేకపోతే పోలీసుల్ని కిల్ చేసేద్దాం వెళ్ళి, అప్పుడు వాంటెడ్ లెవెల్స్ వస్తాయి. అబ్బా వద్దు, చాలా రిస్క్ అయిపోద్ది. అండ్ ఆల్సో ఈ కార్తో అసలు వద్దు, ఒక రిస్క్ అస్సలు వద్దు. సో ఇంటికి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మన వార్డ్రోబ్లో చెక్ చేద్దాం అసలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో. అసలు ఏమైనా ఉంటే మనకి ఎస్ ఎప్పుడో స్టోరీ మిషన్స్లో మనకైతే ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకంటే ఒకసారి డ్రెస్ మారుస్తాడు ఫ్రాంక్లిన్ వచ్చేసి. కానీ అది ఉందో లేదో నాకైతే తెలీదు ఇంకా ఫ్రాంక్లిన్ దగ్గర స్టిల్. చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో మనకైతే ఎస్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది. సో లాస్ సెంటర్స్ వాళ్ళకైతే ఒకటి ఉంటుంది యూనిఫాము. సో మనకి శాండీ షర్ట్స్లో ఉండే వాళ్ళకైతే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అన్నమాట యూనిఫామ్. సో మనకి కరెక్ట్గా కావాలన్నమాట, లేకపోతే అనవసరంగా దొరికిపోతాం వెళ్ళి. చూద్దాంలే. ఎస్, ఫస్ట్ అయితే మన పాత మ్యాషన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. సో బెన్నీకి అయితే ఆల్రెడీ చెప్పేసా తీసుకురామని చెప్పేసి బైక్ని. సో వెళ్ళలేదు నాకైతే తెలీదు. సో అగతా బేకరీ ఈ మధ్యన కనిపించట్లేదు కదా అసలు. ఎస్, మొత్తానికి ఇండియన్ కార్స్ ఏదో షో పెడదామని చెప్పేసి అంటుంది. చూద్దాం మరి, అది కానీ పెడితే మాత్రం మీకు అయితే పక్క చూపిస్తా. ఇంటికి ఇటాను మన హౌస్. ఎస్. ఓకే, ఈసారి ఫుల్ స్పీడ్. ఓ జస్ట్ మిస్ తగిలింది ఆ కార్ కిందకి. నో. ఓకే, థ్యాంక్ గాడ్ కార్కి అయితే ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాలేదు. సో అయ్యి పోయింది అనుకుంటాం మేబీ. ఎస్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్క నిమిషం ఆగండి. పోలీస్ బైక్ ఉంది అబ్బాయి ఇక్కడ వచ్చేసి. ఓ ఓకే, వెళ్ళిపో. పోలీస్ బైక్ ఉంది కానీ పోలీస్ ఐడి. ఎస్, నాకైతే ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది. Here, if it was the question, it is 32 degrees in the shade, and that's, oh sorry, time. What time is it here? Okay, it is now 22:04 in the afternoon, South African time. Yes, some nice shade going into, so if anything's going to be standing around till it starts getting active, it will be in these areas where there's a little bit of density and shade. Just makes our job finding them a little bit harder, but we're going to keep trying to find you something through here, and in the meantime we're going to send you to Trishala, who has a surprise for you on her camera. Oh my gosh, guys, I've got an ostrich. This is the first one I've seen in Juma. This is amazing. Just watch it there coming through the thickets. Should see a gap there in a second. Oh, there's a pair of them. How cool is this? Now we are sort of in an area that's a lot more
grassy and a little less bushy. So this is why they're probably on this side and not so much further down in the south. Wow. So this is obviously a pair. Wow, let's try and get a little bit closer, but I don't want to scare them off. What do you think, Craig? I reckon we can. I think we can. Oh, you guys are as excited as I am, I think. This is quite special. So ostriches prefer this type of landscape. You can see it's quite open and grassy. And that's obviously because of their massive size. They need to be able to move freely, and if they're in the bushes and the thicket, that won't be able to happen. There they are. Stunning. Giraffe girl, you say you've never seen this before? A pair of ostriches right here in Juma? Well, I'll tell you what, I haven't seen it before, not on Juma. I've seen ostriches before. There they go, feeding. Hi, guys. Welcome to Juma. Is this your first experience here? And you've already made it to live TV or online TV. Go, guys. Now, these are, of course, the largest and heaviest birds, and they're very ancient birds. Seek truth. You'd like to know if it's a mum and a young one. Oh, look at that prance. Look at that. Yes, yes. It's a bit of a model. You asked if this is a mum and a young one. You can tell that there's a bit of a size difference, but I don't think this is a mum and a young one. I think this is a pair. Look at that. Now, the females tend to be slightly browner. So this does look like two males. Oh, look at that. Look at that pose. I always think they look like ballet dancers. They've got these stockings and then these very extravagant tutus on almost. Of course, the neck doesn't look very much like a ballet dancer, especially not when it's down there. But look at that. Now, they mostly eat plant material or vegetation, so that's what this one is going after at the moment. Very, very cool. Omkar, you'd like to know how tall they are? Well, the males can get up to 2 meters tall. So if I had to stand in front of them, they'd tower over me. I am only about 1.58 meters tall, so they would definitely tower over me. Wow. Guys, this is so amazing to me. Now, I saw an ostrich not too long ago in the town very close by here, and this ostrich started to do a bit of a dance to me and whack his head from side to side against his body. And in the time that I was thinking, what are you doing? He sprinted towards me, and there was just the fence in between us. So these guys can actually be quite intimidating if they decide that they don't like you. Check them out, just pulling little bits of seeds from those grasses, and of course little fresh vegetation that's right at the bottom. Wow, now it looks like one ostrich with 2 necks. Absolutely stunning. So like we spoke about, 2 meters tall, about 100 kgs for the males, about 90 for the females.
Oh, look at that breeze. Now, these guys are not designed for flight. And even though you can think that they probably have a really big wingspan if they had to open it up, their feathers are actually not designed for flight. Or rather, they've been reduced in terms of the sort of barbs and hooks that hold feathers together. They don't have that very much. And if you've seen an ostrich feather, it's not intact, like in the same way as other birds' feathers are, and rigid and hard in order to get the air to flow over them. These feathers are very, very soft, and they're not really linked together by those barbs like the other feathers are. Look at it. Hello. Look at how brightly colored that beak is. Wow. The silence of the bush has finally given us something wonderful. Isn't this nice? I am so excited. I'm just going to call this in because this is quite a rare sighting. Maybe some other people would like to join us, and I'm sure a wider audience would like to join us as well. So let me call this in quickly, and then we can invite some more people on board here. Good afternoon, mobile stations. It's Trish from Wild Earth. I have located a pair of ostriches on Sandy Patch, just where the junction of Aubrey's and Sandy Patch is, maybe moving about 100 meters west. Wow, yes, I think we could have some more people on board. This is truly rare. Ah, so someone else has just told me that these two have been here earlier in the day and they've already seen them. Copy, they're lovely. Really, really nice. When you see something like this, sometimes it's just really cool to just sit and watch them, because all of the things that you read in the books are just nothing compared to sitting and watching them in their way that they behave. Hello and welcome everybody. We are here in Juma Private Game Reserve and we have quite a rare sighting. It's a pair of ostriches right here in the western section of the park. Isn't this beautiful? Now, we don't often see them here, which is why it's such an exciting moment. And they're here in the short grass, in the grassland on this side. Wow. Now you can see the tall legs and the long necks. Absolutely stunning. Look at those big feathers. And they're feeding along quite happily on all the vegetation as they go. They've been very good to us. Absolutely beautiful. Is that owl or owl? You say that they're as big as trees? They certainly can be as big as trees. 2 meters tall, that's what we said. See this one starting. Oh, put that neck to good use. You can scratch all the way around. Now, I think what we're looking at is actually 2 males when you get a sight of the other one. Ooh. Karen, you say they are huge. They are huge. If you think, look at him there with this, standing with the neck up straight. Now you can get a good idea of the height there. That is a tall bird. Very tall bird right there. We don't often get to see that. You see them in more of this relaxed pose. Even that, he's still a bit stiff with the neck held up high.
wow. Absolutely stunning. Now, these are very ancient birds. And they are huge. Males to about 100 kgs, females to about 90 kgs. Really, really big guys. Now, I'm saying that these are both males because the males are mostly black and they have a bit of white on the wings and, of course, a white bit on the tail, which is what we're seeing there. That's a bit dirty at the moment. And for the females, it's a bit more browny, a bit grayish. Very cool. Barbara, you'd like to know how, I think, related the penguins are to the ostriches? Well, of course, they are both birds, so they do fit, I suppose, into the same group, but they have... how much water do they need compared to penguins? Well, of course, penguins need a whole lot of water because they are water dependent in order to eat and survive and breed, whereas Nina, cancel penguins, she says. You mean ostriches. How much is the requirement of ostriches? I am not quite sure, but I would think that they would need some water. We see birds always near the dams and things like that looking for water, so I would assume that they would need sun, but I would check up for you definitely. Now I'm going to reposition because they're still around here and they're moving quite slowly and they're being very good to us. So let's do this quickly. Now, they are quite used to the heat, and you do see them in sort of arid areas. So they are not so much looking for shade as much as I am, are they? Ah, there we go. Here we've got a small gap. How's that, Craig? Very cool. Glendy, you'd like to know what I would suppose our predators would do if they'd come across these ostriches. Did I hear that correctly? Sorry, I was just repositioning at the same time there. See, they've noticed us and they're quite still at the moment. I would suppose that they may try to hunt these ostriches, but ostriches are really, really big. And they also have quite dangerous claws on their feet, to the extent where I once read a story about a guy who had an interaction with an ostrich and it went foul, unfortunately. And the ostrich had actually ripped through the front of his shirt and his leather belt. So that'll give you an idea of exactly how strong and sharp those claws of the ostrich are. Look at those knobbly knees. Now, lots of them can actually gather together, but what we're seeing here is just a pair for the moment. Even though they do mostly eat vegetation, they have been known to eat termites every now and then, especially the juveniles. Ah, there they go.
walking away, the pair head held high. Absolutely stunning. Well, thank you so much for joining us for this. And remember that if you'd like to keep on watching, you can go onto YouTube and just type in Safari Live and you can keep on watching this completely live. There'll be these ostriches and many, many other animals. So please do. We also had a small antelope. I'm calling you from direct extension. Writing's taking my not that executive easy, online. but Grammarly can help. Buck, but they're quite elusive. We try to stop and see if we could get it to stick around, but they don't. They're not very used to camera. They're a bit camera shy. So sadly, we couldn't hold on to it. We back out into the heat here, and we should get some big shade on the top of these ridges. Very interesting how I'm calling you from direct extension, taking my executive online.